السؤال الأول للسيدة كلير هو عن الجريمة، إن تعطينا رؤوس أقلام الجريمة، وبنفس الوقت وين هي وصلت الحين في هذا يعني في التغطية، وبعدين على السريع راح نوصل إلى دور دولة الكويت واللي حصل في دولة الكويت بعد جوابها على هذا السؤال. Claire, please. Yes, well, I'll be brief because you have two other very good speakers who can elaborate on the details of the 1MDB scandal. But in short, this was a fund set up by the new السيدة كلير تتكلم عن الصندوق السيادي، إنه كان صندوق تطوير لدولة ماليزيا، كان يترأسها رئيس جمهورية ماليزيا السيد نجيب رزاق، وهو كان يعني له إدارة هذا الصندوق. وخلال هالصندوق تعرف على السيد جولو، وهذا شخص كان المدبر وراء القصة كلها، وغير كذي استعمل نفوذه بأنه يوصل الكويت ويتعاقد مع أشخاص وتجار في الكويت. فسؤال السيدة كلير أن في 2016 كان هذا الشخص اللي هو جولو كان إنسان منبوذ سياسياً وعالمياً، وما قدر أنه يسوي الأشياء اللي قدر أنه يسويها في الكويت عالمياً. فسؤالها للكويت، ويمكن الدكتور الدمخي ممكن أنه يجاوب بعدين، أن لماذا يعني استطاع السيد جولو أنه يسوي الأشياء اللي سواها وقام فيها في دولة الكويت بدون علم أي رقابة أو بدون أي أسئلة. فراح نرجع لهالسؤال للسيد عادل الدمخي. السؤال للسيدة كلير، متى بدأت الكويت تظهر في تحرياتك؟ ومعظم المعلومات اللي حصلتيها كانت من السيد بشار الكيوان، وبشار الكيوان يبدو أنه شخص غير محترم في الكويت، ولا ينال احترام الشعب الكويتي، ويبدو أن لديه ضعينة بهذا السبب. فشنو هي مصادرك الأخرى؟ Please, Claire, go ahead. Yes, well, I'm sure Xavier can later answer to how it feels to be the vilified whistleblower, not in a position to answer back. No, this gentleman is not my only source. I have multiple sources in Kuwait, plus absolutely solid documentation. And I think the fact that سيدة كلير تجاوب أن هي لديها وايد أشياء تقدر تثبت فيها اللي حصل، وعندها وحتى في شركة محاماة أمريكية قالت لها هي إن على فكرة فعلا كان في شخص يدفع حق الجريمة ووراء هذه الجريمة، وهي وايد يعني متأكدة من المصادر. وبشار كيوان ليس هو المصدر الأول والأخير لمعلوماتها. كيف بدأ اتصال جيلو في أوائل عام 2016 مع ابن شخص من كبار الشخصيات الرئيسية في الكويت، وكيف تطورت العلاقة؟ Well, it appears that in early 2016, the notoriety of Joe Low, as someone who had an awful lot of money to launder, did not put off certain entities in Kuwait. To the contrary, they reached out to him and were interested in seeing whether he would buy a bank that they had for sale. Now, Joe Low was in the market for passports, banks, and was a well-known operator of the offshore system. He was well known for utilizing the anonymity of offshore companies to send cash through. And he'd been known to say that he was looking for banks to buy so that he could funnel the hundreds of millions that were in his possession that had, and as we later very soon saw, had come from the 1MDB fund. So this family had a bank to sell, and
Jolo by May, after negotiations that had started in January, had paid 32 million euros in order to have a 50% stake in that bank, which was extremely helpful, I understand, given a cash flow problem at the time that particular company had. This had started an interchange between Jolo and these royally connected businessmen in Kuwait. He had visited a couple of times in January, February of that year, and made it clear that he was currently dealing with the Chinese and that he was doing big business with China, and indeed had some major connections looking to develop invest money in Kuwait. And the suggestion was that these businessmen could link with Jolo as the Kuwait facilitators for what became set up as supposedly a Silk Road and Belt initiative by the Chinese government, supported by some major Chinese companies. And Jolo entered into a memorandum of operation with this particular family involved. And present at that event were the Chinese ambassador, senior officials from the Silk Road Initiative in China, senior personages from China, and very senior people from Kuwait, and indeed they visited the Prime Minister of the time and other royal personages during that visit. And a memorandum was set up that was supposed to see $8 billion worth of investment over coming years in Kuwait, which seemed a big deal. This is very much in keeping with what Jolo cooked up in Saudi Arabia, where there was a similar sort of government-to-government supposed initiative involving the son of the then king. It was very similar to what he had cooked up in Abu Dhabi with a strategic investment initiative, supposedly cooked up with the IPIC fund, and involving one of the brothers of the ruler of Abu Dhabi as well. This was a classic facade, in fact, behind which other things started to go on between Jolo and these businessmen and their company. And the first thing that we saw happening in April was the sale of the New York Park Lane Hotel, which the FBI was seeking to seize from Jolo. He bought it with 1MDB money. The company from Kuwait transiently agreed to possess that company in order to do a deal that hot-potatoed it on to the ownership of Greenland Properties, a Chinese company based in China, which was all presented as being part of the Silk Road initiative with Kuwait. So these deals were developing, and at the same time, I am told, Jolo had made it clear that there were kickbacks due from Malaysia owing to Chinese investments in Malaysia. And Tony will know what I'm talking about. One of them was the East Coast Rail Link project, and there were a couple of pipeline projects that later came up, where a particular company that was already involved in this supposed Silk Road investment initiative in Kuwait, known as CCCC, it's a Chinese major construction company, had started to get engaged in these investment projects in Malaysia, and Jolo informed these businessmen that Najib was going to get massive multi-million-dollar kickbacks, hundreds of millions of dollars in kickbacks, and that these could be funneled through their operation. So that takes us up to mid 2016, when actually a bomb went off with 1MDB. And that was the FBI standing up in America with the DOJ and announcing all the details of 1MDB, targeting and identifying Jolo as a man who had stolen the money and funneled it into these various projects, including the New York Park Lane Hotel. So by June of 2016, July of 2016, the 20th of July, Jolo was fully exposed globally, even though Najib Razak in Malaysia was still denying this scandal. It was a week after that I was passed documentation, and I exposed in my blog that indeed a deal had taken place
with this Chinese construction company. The East Coast Rail Link was inflated. The contract was inflated by 100%. And I received the secret back document, which showed that the extra money, that 100% inflation, was secretly going to be funneled into CCC back channeling and buying 1MDB land and paying for 1MDB debt incurred on disappearing millions from 1MDB. I published that in late July of 2016, and it's shortly after that that the fund seems to start in Kuwait. I just have one quick follow-up, Claire. To cover a certain person in Kuwait, I'm sure the audience wants to know, his amount was around $14 million, just to give you a hint as who he is. He is the person who is potentially from a important family used to refer to as the Egyptian. What I'm interested in your clarification is basically, if you understand who I'm talking about, what is his involvement? That is moot. I have heard that he was an introducer between Jolo and this company in Kuwait, as that's as far as I am able to absolutely ascertain at this point. He also became involved in in one of the accounts that was managing some of Jolo's money. Got it. Just to briefly sum up, do you want to hear about the money that came in? I do. So just to quickly go through it, the first tranche of money that has come in that appears to be linked to the Malaysian kickbacks came in September of 2016. So if I expose the fact that there was this secret deal in late July. In September, I've seen documents that show that 450 million Chinese yuan, that's about $60 million, euros, was transferred by a subsidiary of CCCC based in Hong Kong called True Dragon. Now that came into a company that these businessmen owned called Commonwealth Gulf that had opened a bank account in a newly established branch of a Chinese bank, ICBC in Kuwait. Following on that, the following month was due another 900 million CNY. You're talking about a lot of money. But between those two transactions, there was a rupturing. One of the businessmen fell out with the colleagues, therefore, it would appear that that Commonwealth Gulf ceased to be a conduit for money after that falling out. Later in 2017, you see a second deal in Malaysia that Tony will be able to tell you more about. It was the awarding of two pipelines, again to a Chinese state company, not exactly the same CCCC, but to another state-owned construction company, where $2 billion roughly was paid up front by the Minister of Finance, come Prime Minister's office, to the company to construct these pipelines. This was untoward. It was an inflated amount of money. It became subject of legal investigation under the new government, and it was found that this was a punishable offence. However, this money went off, and shortly after that, we see another transfer. It was in August of 2017 by yet another subsidiary of CCCC, this time called Multi-Strategic Investment. And it went into another company named Al Asbar at the same bank, ICBC in Kuwait, owned by the same key royally connected businessman. And at the same time that was going on, the same businessman opened an offshore account in the Cayman Islands for a newly in that bank for a newly incorporated Cayman Island offshore company that gloried in the name of
Silk Road, Southeast Asia Real Estate Limited, tying it very closely into the connection that we had already seen built by Jolo and this businessman of a facade of this all being connected with this Silk Road initiative investment in Kuwait. The reason they were doing that, one suspects, is that every time the money came into the bank, they sent a letter to the bank explaining that it was all part of the Silk Road investment initiative in Kuwait. But what we actually know is that the money came from CCCC. It went into the Al Asbar account. It then went into another private account belonging to the shareholder of Al Asbar, the royally connected businessman. It went into his account at ICBC, and it then transferred into the Silk Road Southeast Asia account in ICBC, from where 700 million out of 1 billion was transferred back to the Ministry of Finance in Malaysia to buy land belonging to 1MDB. And it was then used to pay off 1MDB pressing debt repayments, which Tony will know all about. There was another series, there was another company that was opened, and that took in 300 million. It appears possibly from that businessman's account rather than from outside, and another 170 million, according to my information. And I've explained in my report how that money seemed to be filtered to and fro from Jolo connected enterprises. For example, a whole lot went out to a bank that Jolo had bought in Mauritius, called Century Investment Banking, I think, and then came back, and then went out and came back. There was a money laundering investigation into this, triggered by a request from Malaysia in 2018. And the money laundering report that I have seen described these as typical suspicious movements of money in and out of the account in order to apparently perhaps disguise the source of the money. Tony Pua, Member of Parliament of Malaysia, very interesting character. In my perspective, big fan. Love your videos. I wish that we had more politicians who were this interesting to watch, is all I would like to say. Like I said, I think SNL is missing out by not having you. I know from my research about you that you worked very hard, went to Oxford, got scholarships, disposed of all your interests in the company you're a CEO of to ensure that you join Parliament, which is a very noble way of, you are genuinely a person who should run for politics, and I'm very happy that you're in your position. My question to you is, how do you feel, or what do you think is your duty toward the outcome of this scandal? What will your actions be as of right now? And please let me just translate the question. السيد توني بوا بس حبيت أتكلم عن نبذة عن حياتك بسيطة، ألا وهي أنك أنت كنت متخرج من جامعة أكسفورد، وعندما كنت تبي تكون ناشط سياسي وخضت في المجال السياسي، تخليت عن أملاكك والشيرز اللي عندك بالشركة اللي كنت تشتغل فيها، وقررت أنك تخوض في البرلمان. فأنت الحين بعد ما سمعت سالفة هذا الموضوع، وين دورك وشنو راح تكون أفعالك الحين حالا بعد هذا الموقف؟ Hi, thanks, Sarah. Thanks for the introduction. Very kind introduction. I've been following the 1MDB story since its very early days in 2010. So it's actually 10 years now. Before it finally became a full-blown scandal sometime, perhaps around 2015, 2016, with lots of assistance from Claire, who seems to be able to get her hands on all sorts of documents that are not available anywhere else. And the scale of the scandal was terrifying. It was shocking that we are talking about
$15 to $15 billion, approximately that amount, $12 to $15 billion of the government's money. I'm talking about US dollars, being laundered around the world with absolutely no accountability from the Malaysian people or even the government. In fact, I would say that the previous government, while Najib was the prime minister, didn't even know what he was actually doing with the money. And hence, for me, it was very important as the conclusion of this scandal, and we haven't quite arrived at that yet, is that those who perpetrated the crimes, that would be my former prime minister, Najib, as well as Jolo and his gang, gets punished for what they did. And they be made an example to the rest of the world on what anybody will suffer from in attempting a massive money laundering exercise as they did during those years. I think that would be the most satisfying outcome, I would think, for the Malaysian people that we hope to see and yet to see in this particular scandal. Let me ask you something. When did you first hear of Jolo the character? Was it during the scandal? Before? I understand that his father and his grandfather had, were, from not a very, rich background, but they were sort of well known. And he really was fascinated by wealth and was interested. So that's part one of my question. The other part is, do you think he's ever going to be punished? Do you even know where he is right now? I first heard of Jolo, and to be honest, I didn't really pay a lot of attention to Jolo. From Claire's blog, Sarot Report, where you see pictures of Jolo partying with Paris Hilton. You saw bottles of crystal champagnes being poured around. At that point in time, Claire was, I think, equally, mystified by where did this Chinaman come from with so much money, and he was only what, 27, 28? That was his age. I saw it, I read it with interest, but I didn't pay a lot of attention to it because I didn't link his money to 1MDB, which I was looking at. I was more interested in where the government money is going. If some private rich kid spends his money on buying champagne, that's interesting, but not quite my problem. So it's only a fair bit later, perhaps in 2014, 2015, that I with assistance from Claire, that we started getting the link between Jolo and 1MDB, and how Jolo was the key pivot in helping 1MDB park his funds all over the world, starting with a company in Saudi Arabia, Petro Saudi, followed by subsequently the IPIC in Abu Dhabi, International Petroleum Investment Corporation of Abu Dhabi. And subsequently, he went to China without knowing the details then, with Kuwait playing, at that point in time, a middling small role in some transfer of funds. So we didn't know any details as to how much Kuwait entities or personalities was actually involved in this exercise. And that has always been a mystery to us, even after we became government in 2018, until the recent exposés again on Sarot Report recently. I just want to also ask another question with regards to the way forward for Malaysia, especially in light of Goldman Sachs's role. As a Malaysian first and a member of parliament second, what restitution makes sense to you? What do you want from? What do you want the outcome of the situation with Goldman Sachs to be? And what is the way forward, really? I think the biggest lesson
not for the perpetrators, but for the rest of us, is how do we keep our financial institutions in check? How do we make our financial institutions honest? Now, Goldman is the clear, what do you call it, example of a financial institution who saw a lot of money and was willing to play along with corrupt practices in order to earn ridiculous amounts of fees. They earned about 600 million US dollars. Yes. Dollars in terms and of 190 million from the issuance of the bonds. No, total of 600 million in fees from issuance of 3 bonds. So altogether is about 588, 600 million from the Malaysian government company. And the total amount of bonds raised was about 6.5 billion ringgit, which makes the fee just a tad under 10%, unheard of in the world. And they did nothing about it. They thought it was a great deal. They celebrated their success. And they should be punished financially. That's number one. They should be punished financially. But number two, more importantly, I think banks need to take a certain degree of criminal responsibility for their actions in abetting such crimes, especially in money laundering. And we have yet to see this element come into play. So money is one thing. We want lots of money back from one. How much money? The current number that's being floated around is $3 billion. How much money would you be satisfied with? I think $3 billion is the asking amount from the Malaysian government when we were in government. For those who are not aware, we won government in 2018, but we just sort of lost it a couple of months ago due to a internal fracture of our coalition. So, but the amount of money we wanted was just about 3 billion, which of course Goldman Sachs refused to agree to. And that process is still being negotiated between the new Attorney General and Goldman Sachs. So we have no clarity on we have no sight of what they're actually negotiating on. But to me, there's another element that is perhaps not yet explored, especially with regards to the Kuwaiti angle. That is, the money is being channeled subsequent to all this big US bank scandal. The money was subsequently being channeled via Chinese banks. And in this case is ICBC, International Construction Bank of China, if I'm not wrong. Industrial and Commercial Bank of China, ICBC. The money from China was used to purchase a piece of land from 1MDB in Malaysia. The purpose was for 1MDB to receive money so as to be able to pay some of its debts. Now, so the money from China went to ICBC Kuwait, and then from ICBC Kuwait went to ICBC in Malaysia, Kuala Lumpur, which was then immediately transferred to ICBC in Abu Dhabi to the account owned by IPIC of Abu Dhabi. Basically to repay the debt 1MDB had with them. So the money was transferred in the Chinese currency, renminbi. So from China to Kuwait to KL, Kuala Lumpur to Abu Dhabi, all via ICBC. And the source of funds, as mentioned by Claire earlier, appears to come from Malaysia, where Malaysia awarded big contracts to some companies in China who then laundered the funds via the Chinese financial institutions, passed it to Kuwait with collaborations from certain Kuwaiti individuals before coming back to Malaysia and going to Abu Dhabi. Now, that particular transaction, the bank involved must be investigated. I think they should be investigated in Abu Dhabi, in Kuwait, and perhaps, in my view, in Malaysia as well. And if found guilty, I think international financial regulators must take action against these banks. Thank you, Tony Pua. I'm going to now move on toward the Kuwaiti side of this. Javier, you will be in the middle of this as you are the whistleblower.
بس أبي أفيد المستمعين إن ما في علم إسبانيا، أنا آسفة، بس إنكم اختاروا اللغة الإسبانية للترجمة الفورية. For our English speakers, I will try to basically summarize as much as I can from the Arabic speakers to you. We also have a translator, Jumana. You can press on English and she will attempt to translate in real time as soon as she can. النائب الدمخي، الأسئلة موجهة إليك. راح أعطيك 10 دقائق وعندي سؤالين. كل سؤال راح أعطيك 5 دقائق حق الجواب. ودكتور بس راح أسوي لك كذي لما يكون خلص الوقت، يعني بقالك دقيقة ويخلص الوقت. تمام. جريمة الاعتداء على الصندوق السيادي الماليزي امتد أثرها إلى دولة الكويت في الفترة ما بين 2017 إلى 2018. وفي مايو 2020 أحال مجلس الوزراء الكويتي بعض المتهمين إلى الجهات الرقابية تمهيداً إلى إحالتهم إلى النيابة العامة. كونك نائب بالبرلمان بذات الفترة، أين دوركم الرقابي وما هي تحركاتكم بعد البيان الصادر من مجلس الوزراء؟ بس أعطني فرصة أترجمها للأجانب. The 1MDB scandal happened between 2017 and 2018, and in May 2020 this case and the people involved were transferred to the regulatory authority and to the Attorney General. Since you were a member of Parliament during that time, what is your role in observing what was happening and tracking, especially after basically the legal entities in Kuwait came out with a report regarding the scandal. دكتور تفضل. شاكر لكم الاستضافة وشاكر لكم إثارة هذه القضية الحقيقة مهمة جدا بما لها من أثر كبير جدا على الدولة وأثر في سمعة الدولة وتأثيرها كبير جدا على الاقتصاد، بل ستجبن يعني رؤوس الأموال عن الدخول في الاقتصادات سواء الكويتية أو الخليجية في ظل هذه السمعة. أعتقد القضية في الكويت كانت مغيبة تماما، لم تثر لا في الداخل ولا في يعني دور المجتمع المدني للأسف ولا في الصحافة. التقفها بعض الأخوة في كالأخ شعيب المويزري في 4/2/2019 تقريبا، هو أول من سأل في البرلمان أسئلة، لكن للأسف التفوا على هذه الأسئلة وجعلوا هيئة الاستثمار هي التي تجيب، حتى تقول احنا والله ما عندنا علم بهذا الشيء، هذا مو دورنا. يعني كان السؤال لوزير المالية المفروض يشارك فيه البنك المركزي، يشارك فيه كل من هم تحت إشرافه، لكن للأسف شارك فيه فقط هيئة الاستثمار اللي التفت على الإجابات بلا أعلم، وإحنا ما عندنا يعني أخبار عن ما تسأل عنه. ليش ما ندري؟ أنا أقول لك ليش. هو غسيل المال دائما يكون بسبب استغلال النفوذ واستبداد السلطة. للأسف السلطة من خلال 8 سنوات سابقة حاربت كممت الأفواه. دكتور صوتك مو واضح. جائرة. كان هناك فعلا قطبية واحدة بس هي التي تسود في السلطة، كما يمكن الحال في ماليزيا. أنا أقدر أشبه الحال بالكويت نفس الحال في ماليزيا. كان قطبية واحدة، يعني اتهم نجيب وطلع للأسف بريء قبل من النيابة. نفس الشيء في الكويت، كان هناك للأسف تكتيم. يعني عندما سألت الأخت كلير عن موضوع شلون دخل، هذه هي المشكلة كان هناك للأسف قطبية واحدة وفي سلطة واحدة استأثرت واستفادت من محاربة الإصلاحيين في وقت من الأوقات، وظنت في تغيير الصوت
النظام الانتخابي والصوت الواحد والتأثير في الانتخابات من خلال الماديات ومن خلال الخدمات مثل العلاج بالخارج وغيرها، وإخراج مجلس كان في وقته أطلق عليه مجلس المناديب، وكان هناك يعني في أمان كبير من المحاسبة. هذا اللي صار في البلد. أظن في الكويت تغيرت المعادلة بدخول الشيخ ناصر صباح الأحمد في الحكومة. هذا غير المعادلة بشكل كبير، كشف جرائم كثيرة مخفية مثل صندوق الجيش، مثل الكلام على اليورو فايتر، مثل الكلام على الآن الصندوق السيادي الماليزي. فأعتقد تغيرت المعادلة بدخوله. في مجلس الأمة تغيرت المعادلة بدخول بعض الإصلاحيين، أثيرت قضايا كانت مخفية مثل ضيافة الداخلية، مثل اليورو فايتر وغيرها من القضايا الكثيرة اللي بدأ التحقيق فيها. فليش ما كان أصلا لها صدى هذه الجريمة داخل الكويت ولم يتكلم عنها ولم تثر يعني كقضية متعلقة، خاصة أنها متعلقة بأشخاص وليست بالمال العام يعني ككل، إنما تعلقت بأشخاص. نعم كان هناك غياب لدور البنك المركزي، مع أن البنك المركزي في شهادته قال إن أنا بعثت إلى وحدة التحريات بلاغات عن تضخم أموال. بعدين وحدة التحريات أرسلت إلى أمن الدولة وطالبت بصحة وبالتحقيق، وهني في عندنا إشكالية في وحدة التحريات. وحدة التحريات الخاصة أنشئت بقانون وممتاز، يعني قانون إنشاء، لكن خلى من إعطائها القوة. أول شيء وحدة التحريات لم يعين لها رئيس من سنتين، رئيسها استقال ولم يعين لها رئيس، وهذا كان خطأ كبير يعني كان يحاسب فيه وزير المالية. الأمر الثاني كذلك الخطأ اللي في تشريعها، لم تعطى كجهة تحقيق وجهة تحري، إنما هي فقط تتلقى البلاغات، وهذا خطأ كبير. ثالث شيء في وحدة التحريات أنها لم تكن تستقل بالرقابة، وأحيلت الرقابة لأكثر من جهة غير وحدة التحري، وهذا خطأ. لازم كل هذه الجهات تكون تحت وحدة التحريات حتى فعلا تقوم بدورها، وعندما تسمع أو يأتيها يعني هذا هي تتجه وهي تروح يعني تقوم بدورها. ما كان لها هذا الدور. تأخر الرد من وزارة الداخلية، دخل من عليه في الانتربول، وهذا طبعا وزارة الداخلية مسؤولة عن هذا الموضوع. في النهاية لما يعني ظنوا أنهم بأمان، جاء من كشف هذه الجريمة، وإحنا هني كان لنا دور. أنا يمكن أول واحد ويمكن الوحيد اللي هددت رئيس. نعم أقدر أكمل يمكن في سؤالك الثاني إذا عن دورنا إحنا كمجلس أمة أقدر أكمل. تفضل. راح أردك. بقولها بالإنجليزي أول بس عشان لما يصير بالعربي جاوب أنت سيدة. For our English speakers, I'm going to say the English first. Kuwait is currently going through a very uncertain economic landscape. One of the major issues that has not been addressed by Parliament is support for small businesses. Example, the current rent situation for those in offices, and yet this topic did not get as much media coverage as the chalet discussion that happened yesterday. What I mean by the chalet discussion is that for those of you who don't know, yesterday there was an issue that was basically said to the Kuwaiti citizens with regards to what people should be wearing or not wearing on the beach. What is the Parliament's priority and how do you set your priorities? Everyone was wondering why there was no parliamentary role to tackle such an issue. For example,
we saw the rapid speed and response to the issue of the chalets and what is happening on the island of Kubbar. We are not currently in the process of discussing this issue and whether it's relevant or not. But our point is that the parliamentary move on the subject of the Malaysian Sovereign Fund was different from the rest of the issues. That is, the reaction of the Malaysian Sovereign Fund did not capture a strong and noticeable reaction from the parliament. Why is the reaction to the 1MDB, which is a dangerous, sensitive subject, not of the same speed of movement and parliament pressure? دكتور عادل الدمخي، تمر الكويت حالياً بمرحلة اقتصادية غير مؤكدة، ومن بين القضايا الرئيسية التي يتم تناولها البرلمان مسألة دعم المشاريع الصغيرة مثل وضع إيجار المكاتب. ومع ذلك لم يحصل هذا الموضوع على تغطية إعلامية بقدر ما حصل على تغطية الإعلامية عن مناقشة قضية الشاليهات التي جرت أمس. ما هي أولويات البرلمان وكيف تحدد أنت أولوياتك؟ فالجميع كان يتساءل عن سبب غياب الدور البرلماني. فعلى سبيل المثال رأينا كيف كانت ردة الفعل والاستجابة السريعة لموضوع الشاليهات وما يحدث في جزيرة كبر، ونحن الآن لسنا بمعرض أو بصدد مناقشة هذا الموضوع، ولكن تحفظنا هو أن التحرك البرلماني على موضوع الصندوق السيادي الماليزي كان مغايرا لبقايا المواضيع، بمعنى أن صدى الصندوق السيادي الماليزي لم يستحوذ على ردة فعل من البرلمان بشكل قوي وملحوظ. فلماذا لا يكون التفاعل مع موضوع الصندوق الماليزي هو موضوع خطير وحساس بنفس سرعة التحرك والضغط النيابي؟ طيب، أول شيء يعني بالنسبة لقضية الشاليهات، هذه قضية صارت يوم يعني قدمنا اقتراح برغبة بسبب شكوى الأهالي وغيرها، واليوم للأسف اكتشفوا قضية مخدرات كبيرة داخل هذا بعد تشديد الرقابة. ما له علاقة، أحيانا تهتم في قضايا طارئة بالقضايا الكبيرة واللي تهم اقتصاد البلد كالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. يمكن احنا كنا من أكثر ضاغطين في هذا الموضوع لحل لهم وتوفير، وقوانين اللي صدرت من هذا المجلس هي أكثر قوانين داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. اليوم لا بس عفوا ومن غير مقاطعة كلامك يعني لا بالخير، مسألة المشاريع الصغيرة وأنا من الناس اللي اشتغلت على هالموضوع بالذات، إن الحكومة على طول قالت حق المحلات إن على فكرة وضغطت على المجمعات إن هي مثلا ما تحاسب الناس على الأجار، مع أن المكاتب أنا واحدة منهم أملك مكتب في الديرة، ما شفت إنه صار في والله البرلمان قال ها يلا بسرعة يعني راجعوا هالموضوع وايد مهم. فالأشياء اللي ليش إحنا نطرح هالسؤال بالذات هو مو موضوع شاليهات كثر ما هو موضوع إن إحنا الحين في أزمة حقيقية، أزمة كورونا مو أزمة عادية. يعني الكويت قاعد تنزل. أنا بس أستأذنك لو سمحتي، يعني الموضوع إذا إحنا بنروح حق المشاريع الصغيرة والمتوسطة موضوع متشعب، وأنتم اليوم موضوعكم في موضوع الصناديق السيادية 100%. لكن أنا أقول لك يعني بالنسبة للمشاريع إحنا عندنا اليوم موقع على طلب مناقشته وقوانين الإيجارات وغيرها في الجلسة القادمة. اليوم قدمنا كتاب في هذا الموضوع بعد الجلسة الأخيرة، ونعتقد أن الجلسة الأخيرة اللي صارت في مسرح المجلس غير فعالة وما لها تأثير كبير. نروح للصندوق السيادي الماليزي. الصندوق السيادي الماليزي أول ما سمعنا فيه أنا قلت لك وجهت تهديد مباشر خاصة بعد تقرير سراواك وغيره ودخول الأسماء، وهذا وجهت تهديد مباشر لرئيس الوزراء في يوم 20/5. قلت أن إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراء فأنا مضطر إلى مساءلتك سياسيا في هذا الموضوع اللي يضر بسمعة الكويت الدولية. في 21/5 أظن يوم الخميس كان
أصدرت بعد طبعا حتى كلام من كثير من الأخوة الأعضاء اهتموا في الموضوع، أصدرت الحكومة الكويتية تعهد بملاحقة هذا الأمر، مع أنه من 2 سنين وما كان أي تحرك للأسف. ظهور من كما قالت 2016 و2017 2018. الحمد لله بعد هذا تعهدت وتفعيل كل الجهات الرقابية في الدولة وتحويل الموضوع للنيابة. انتظرنا فعلا وصار في تحرك، وزارة الداخلية ردت بالفعل، وبعدين صار كذلك وحدة تحريات حولت البلاغ إلى الجهة اللي هي التحقيق اللي هي النيابة العامة، وكذلك ألحقت هذا ببلاغ مكمل بعد المعلومات الجديدة عن شركات جديدة وأسماء جديدة بالموضوع ظهرت وألحقت كذلك وبعثت للنيابة. وشفنا في الاستجواب المقدم الأخ رياض العدساني الكلام عن الصندوق السيادي الماليزي وما عنده من معلومات يعني أظهرها فيها زيادة، وتعهد وزير المالية بإيصال أي معلومة جديدة كبلاغ مكمل مباشرة إلى النيابة. هذا الموضوع أنا أعتقد أخذ حصله. فوق هذا ما اكتفينا بهذا الأمر، طبعا وجهت أسئلة كثيرة في الموضوع الصندوق السيادي الماليزي من الأخوة النواب. احنا طالبنا بلجنة تحقيق برلمانية فوقنا في النيابة، لكن نعتقد أن كثير من المعلومات خاصة لماذا دخل في وقت كان ممنوع، لماذا لم يبلغ محافظ البنك المركزي في أشياء تمت في السابق، لماذا أخفت بعض البنوك هذه التعاملات، البنك الصيني في الكويت وأثر كما قال الأخ العضو في ماليزيا نفس الشيء. هذا كله راح يكون تحت مظلة التحقيق في الصندوق السيادي الماليزي وما يعني المتعلق فيه من غسيل أموال وأثر على البلد. أعتقد البرلمان قام بكل أدواره عندما علم في القضية، لكن في السابق بس سؤال أخير بس على الموضوع نفسه، هل اطلعتوا على صورة من البلاغ؟ أنا ما اطلعت على صورة من البلاغ اللي قدم إلى هذا. أنا أعتقد في لجنة تحقيق البرلمانية ستكون الدولة مضطرة إلى إبلاغنا، هو في صفة السرية في عمل وحدة التحريات الخاصة وعدم التدخل حتى يعني من أي كائن كان، بل في هناك عقوبات وتحتاج كذلك التعديل في هذا الموضوع، لأن صار تعديل بعد ذلك. ما أريد أدخل في التفاصيل، لكن إنه ما يدخل أحد في يعني معلومات هذا الجهاز ويتحول للنيابة. لكن نحن علينا إذا شكلنا لجنة تحقيق أن نكون يعني شفافين في إظهار هذا البلاغ. وكذلك نحن نذكر أن وزير المالية تعهد بأن أي معلومة تصل سيضمنها كبلاغ مكمل إلى يعني النيابة كدور حكومي يعني نشط في هذا الموضوع. يعطيك العافية. We go back to our panelists. للتذكير راح أتكلم الحين باللغة الإنجليزية، راح أعيد السؤال بالعربي، واللي يحتاج الترجمة الفورية الرجاء إنه يضغط على اللغة الإسبانية. Javier, glad you're with us. I have a question that's special to my heart as a person who's very interested in the arts. The Edge wanted to give you as collateral a very expensive painting from Monet. Can you tell us which Monet it was? Just 30 seconds for that answer. I'm just curious. Javier, can you hear me? Yes, sorry. Yes. Okay. All right. I'm so sorry. I was saying, it's okay, no worries. I was saying the Edge wanted to give you as collateral, as a guarantee, a very important painting from Monet. Any chance you can tell us which Monet it was?
No, I'm so sorry. I have no idea. I saw the painting last year in his offices, but I'm not good with art, so it's a genuine money, of course, but I have no idea either the You know how name. much it's worth? Any chance you know how much it's worth? I didn't ask, honestly. هافير. السؤال كان حق السيد هافير إنه كان جريدة الأج كانت تريد أن تمنحه كضمان لوحة مكلفة جدا من موني، فسألته أي من اللوحات كانت. All right. A very dramatic part of your story was the part where you were in jail. Can you just walk us through what happened next? And let me just say this in Arabic. أين كنت منذ وقتك في السجن وما الذي حدث بعد ذلك? Please answer us, Javier. So after 18 months in a Thai jail, whatever comes after, it's happiness. So did they at least give you good Thai food? Well, not really, but I don't want to complain too much. Because it's my favorite cuisine, so I'm curious. Don't go to a Thai jail for a fine cuisine, believe me. All right. So where have you been, really? So after my release in December 2016, of course, I spent like probably 6 to 8 months on holidays with my family because, as you can imagine, I miss them a lot. So we traveled through Europe. After that, we filed criminal complaints against some of the biggest criminals I've ever met, Mr. Tarek Obeid and Mr. Patrick Mahoney, who were the head of Petro-Saudi, the infamous company. So that took time. And Javier, why are the two main people that you just mentioned from the Petro side not in jail? And what is the current situation in Switzerland regarding the 1MDB Petro-Saudi case? If you can just enlighten us all. Yes. Just to say this in Arabic. لما أهم شخصين من قبل شركة البترو السعودية ليس بالسجن كما هو قضى وقت في السجن، وما هو الوضع في سويسرا بخصوص قضية الصندوق السيادي الماليزي مع شركة البترول السعودية العالمية؟ That's a very good question. I am a Swiss citizen, so I love my country, but we are, I think, the oldest democracy in the world. But there is something here that is very disturbing, is that a financial crime is not really regarded as a strong crime. You have more chances to go to jail here in Switzerland if you are drunk driving of this kind of minor offenses. They have been under investigation for more than 2 years. Malaysia issued a red warrant against them, I don't remember, a few months ago. They are still free to go. They are moving around, spending still Malaysian money, not their own money. Were they able to cancel your wedding? I read somewhere that they were trying to cancel your wedding. They tried, but I love my wife so much to have anything that could. And you guys had a party still? You still had the party? What party? Yes, of course. Your wedding party. Yes, sorry. Okay, yeah, they couldn't destroy my wedding. Even 18 months in jail couldn't destroy my wedding. So I think. I'm so glad. Yeah. So the problem, yeah, Switzerland don't consider financial crimes are very big crimes. They have the tendency to forget that, particularly with the 1MDB affair, a financial crime has some other consequences. It's the blood crimes. Kevin Morais was killed. The father of Pascal Najadi, Hussein Najadi, was killed. I was sent to jail. So those are blood crimes. The culprits must go to jail one day. But you should have asked the Attorney General of Switzerland to join us and give some explanation why these two people are still walking free in Switzerland, even with a red warrant request from Malaysia. So this is, for me, as a Swiss citizen, is very disturbing, and I don't want to use strong words, but very disgusting. And how do you think, you mentioned in your interview that you have no clue how Claire found you. Claire, I'm going to bring you back into this. How did you find Javier? Tell him the truth, because he seemed to not know, and he thinks that you found him from attending some events.
Well, journalists owe a duty of anonymity to people who don't want to be identified as sources for obvious reasons. So often a journalist ends up picking up the phone and saying, I can't tell you who gave me your number, but I have it. And I hope that you'll respect that. And Xavier has never asked me. So, you know, I'm not going to answer you on that one. I'm just glad that you found my number. What a journalist does, obviously, and that's where we fit into this whole story. We've got, you know, terribly important people, members of parliament, analysts, professors, people who are going to make policy. Where does a journalist fit in? Well, somehow we fit in as the channel of information between all of those people, where we have an absolute duty to protect those people who talk to us, with the public interest in mind. We're there for the public to know what sometimes somebody who's in a position of authority and decision making, they actually, for several reasons, can't necessarily say it themselves. So they will sometimes tell a journalist because they think it needs to come out. And we see that all over. It's one of the important facets of a democracy. And so I brought this story out, but I talked to many, many people who gave me bits of information here and there that enabled me to put this together and to reach people like Xavier, and indeed a number of people that I've been speaking to in your own country. Javier, what are you working on now? What is your current career? Well, we moved to Malaysia a year ago. We wanted to settle there. We found a beautiful place, a beautiful school for my son. I mean, life was really beautiful. But as you may know, early March, there were some changes in the political life of Malaysia. So we pretty much flew the country in 48 hours, leaving a lot of things there. But for safety reason, I thought it was the good thing to do. So now we are back to Switzerland. We will move to Spain in a couple of weeks as soon as they reopen the borders. So that will be a new chapter of our life. I will miss Malaysia. Hopefully, I'll be able to return soon. That's my wishes for Malaysia. We're going to return to the Kuwaiti segment of this panel. المحامي شريان معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعيني؟ سامعينك، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا سعيد في دائما ما نسعى احنا في جمعية المحامين أن نذهب يعني في من خلال هذه الملتقيات ومن خلال أيضا الندوات المباشرة لكشف أي أمر متعلق ويمس المال العام، محاولة لإيصاله إلى الرأي العام ومن ثم يعني متابعة السلطات لمثل هذه القضايا. أنا أعتقد اليوم إحنا في نقطة جوهرية، هذه النقطة التي أصبحت اليوم تحت رقابة الرأي العام الدولي وليس الرأي العام الكويتي في مثل هذه الجريمة. هذه الجريمة أنا أتصور أنها جريمة يعني تمس بسمعة أي دولة، وأنا علمت بخطورة هذا الأمر عندما تم استدعائنا من قبل وزارة الشؤون الكويتية والتحقيق معنا من قبل أحد المستشارين الوافدين في هذه المسألة بفتح محضر تحقيق، وطلب منا إلغاء هذه الندوة. ولكن طبعا احنا كنا ناويين حقيقة لم تتراجع وزارة الشؤون عن هذا الموقف أن نقدم استقالات جماعية من جمعية المحامين وكذلك من جمعية المال العام، لأن هذه الأمور ليست أمور ملك السلطة بل هي ملك رقابة الرأي العام. نحن لسنا طلابين مناصب ولسنا أيضا من يحاول أن يخفي مثل هذه الجرائم التي تمس سمعة وطني وتمس سمعة أيضا الوضع العام للمال العام الكويتي. السؤال حقيقة أنا بصفتي رجل قانون اليوم سأبحث يعني النقطة القانونية في هذه المسألة،
احنا في الكويت لدينا أجهزة رقابية كثيرة. هذه الأجهزة متمثلة في قوانين تنظمها. يمكن احنا من أكثر دول العالم لدينا نصوص قوانين تحارب الفاسدين وسراق المال العام ومن يغسلون الأموال العامة ومن يبتزون البشر ومن يتعسفون في استخدام السلطة. ولكن للأسف الشديد احنا لم نشاهد مسؤول كبير ذو نفوذ يقدم للمحاكمة إلا ندر، وهذه الندر نضع عليها علامة استفهام كبيرة جدا حقيقة. والحين أنا أيلك بالسؤال بالضبط عن هذا الموضوع، فيعطيك العافية. حقيقة أنا في هذه المسألة تحديدا عندما نقول الصندوق السيادي الماليزي يجب أن نقدم تحية، حقيقة تحية كبيرة جدا. وإن كان الرئيس نجيب المشارك في هذه الجريمة مع رجل الأعمال جولو قد فلتوا في أول مرة من العقاب بالتلاعب ببعض التحقيقات، ولكن في 2018 كان أول قرار يتم اتخاذه من قبل الرئيس المنتخب مهاتير هو إقالة النائب العام وإقالة مفتش الشرطة وعمل تحقيق. كسعادة النائب لديه علم بتفاصيل هذه القرارات الصارمة، إقالة النائب العام وإقالة المفتش العام وإقالة كثير من قاموا بالتحقيق في هذه القضية بسبب أنهم كانوا مضللين للعدالة في هذه التحقيقات، وعليه بدأ تنظيف السلم من فوق وليس من الأسفل. كانت هذه القرارات الصارمة، هذه القرارات التي جعلت كل شخص في المجتمع الماليزي الآن يراقب هذه القضية بدقة. احنا اليوم كرجال قانون زج بأسماء كويتيين في هذه القضية، وأن الكويت كانت كما ذكرت الصحفية كلير بأن الكويت أيضا استخدمت بنوكها واستخدموا بعض الأشخاص شركاتهم من أجل إخفاء هذه الجريمة أو من أجل غسل أموال هذه الجريمة التي انتقلت من كذا نطاق دولي. يعني أعتقد هي بدأت في ماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية وجزر العذراء والسعودية والإمارات وأبو ظبي. كل هذه الدول اليوم يعني يجب على سلطاتها أن تبحث عن الأشخاص الفاسدين الذين ساهموا. إذا تسمح لي أبي أسألك سؤال مهم بطرحها باللغة العربية وبالإنجليزية. صحيفة الول ستريت جورنال، وقبلها بس بأكد على موضوع واحد، وهو جمعية المحامين الكويتية في أكثر من مناسبة وفعالية وتحرك تدعو إلى حرية الصحافة. فصحيفة الول ستريت جورنال الأمريكية ذكرت قبل عامين بتفاصيل جريمة الصندوق السيادي الماليزي، وذكرت أسماء وأشخاص وشركات متورطة بهذه الجريمة. لماذا لا تكون الصحافة الكويتية بهذه الجرأة؟ ولو تسمح لي بس أترجم السؤال بالإنجليزي. The Kuwaiti Lawyers Association is a heavy promoter of freedom of the press. The Wall Street Journal 2 years ago was able to not only investigate and report on, and Sarawak report as well, was able to name names, specifics, numbers, etc. of people involved in this crime. Why can't the Kuwaiti press do the same? السؤال لك الأخ شريان، تفضل. أنا بس أكمل اللي توقفت عنده وبعدين أدخل على السؤال. حقيقة فيما يخص هذه القضية تحديدا اليوم يعني، ونحن لدينا الأجهزة الرقابية الكافية. يعني احنا اليوم عندنا وحدة التحريات وعندنا المركزي والنيابة العامة. أنا أتصور إذا لم تقم كل جهة من هذه الجهات بالتحقيق في هذه المسألة تحديدا ووضع النقاط فوق الحروف، لا يستحق شخص من هؤلاء الذين يمثلون هذه الأجهزة أن يبقى مكانه.
إذا ثبت بأن هناك بالفعل شبهة جنائية متعلقة بالمال العام وتم استخدام فيها الكويت كبؤرة لتضليل العدالة أو تضليل هذه الجريمة من خلال غسل الأموال. لذلك إحنا اليوم أجهزتنا الرقابية أنا أتصور أنها اليوم في هذه القضية أصبحت لديها علم. يفترض على كل الأجهزة الرقابية في الدولة أن تتحرك في هذه المسألة. يفترض على مجلس الأمة وهو السلطة التشريعية والرقابية أيضا. أنا أختلف مع كلام أخوي النائب دامخي في خصوص بأن إحنا قدمنا أسئلة وقدمنا يعني بعض المعلومات، ولكن يعني لا يسعنا مواجهة هذا الأمر الآن، خاصة أن تركيبة المجلس لا تسمح. أنا أقدر هذا الشيء، ولكن اليوم المسألة أصبحت تحولت من مسألة شخصية إلى مسألة وطنية كبرى. اليوم المسألة متعلقة بسمعة الكويت الدولية في مثل هذه المسائل. إحنا طول عمرنا يعني ننادي بأن تكون الكويت خالية من الفساد، خاصة يعني ونحن مستبشرين برئيس مجلس الوزراء الذي يعني ذكر يمكن في أول جلسة بعد توليه لا إحالة للتشريعية، لا إحالة إلى الدستورية، من يريد أن يستجوب يستجوب. هذا نهج أنا أتصور اليوم كان في السابق في السنوات الماضية نهج يعني متبع. اليوم أصبح هناك مواجهة وأصبح هناك شفافية. يستطيع كل نائب اليوم أن يقدم أسئلة برلمانية بهذا الخصوص. أما فيما يتعلق في حرية الرأي والصحافة، أنا أعتقد أن اليوم الشعب الكويتي شعب حي. الرقابة اليوم ليست رقابة كما كانت في السابق هي رقابة صحافة. اليوم الرقابة تحولت إلى رقابة من خلال الفضاء. كل شخص اليوم لديه وسيلة إعلام، كل شخص اليوم لديه صحيفة، كل شخص اليوم يستطيع أن يبدي رأيه وينتقد انتقاد بناء، خاصة إذا ما وجد أن لديه معلومات. نعم هناك توجه، وهذا الكلام أيضا نوجه لسعادة النائب، بأن هناك توجه تميم الأفواه، بأن هناك تعسف في استخدام السلطة من قبل بعض المسؤولين عن هذه الأجهزة. أصبحنا اليوم في الكويت يفترض أن نكون نحن من يسبق المجتمعات في حرية الرأي، نحن من يسبق المجتمعات الأخرى، خاصة المجتمعات القريبة منا في الصحافة، في حرية الرأي، في البرلمان. أصبحنا أتصور يعني اليوم في مثل هذه القضايا، وهذه الرسالة اللي توصلها جمعية المال العام وجمعية المحامين، بأن الكويت ستبقى بالريادة، بأن الكويت إن لم يتكلم مسؤول ويتابع جريمة معينة وصلت يعني من خلال تحريات معينة، أدلة معينة، هناك رجال مؤمنين بالحق سيتابعون هذه المسألة وسيفرضون رأيهم من خلال سلطتهم، السلطة الأولى وهي سلطة الأمة ورقابة الرأي العام على كل موضوع. أنا أتمنى حقيقة بأن نكون جريئين. أنا رسالتي اليوم هي ذات الرسالة اللي أنا دائما ما أتبناها، بأن أي مجتمع إذا أراد أن يكون مجتمع خالي من الفساد يجب أن يكون تنظيف السلم من فوق وليس من الأسفل، بأنه يجب أن يكون هناك بالفعل عدالة مطلقة، عدالة عمياء وليست عدالة عوراء، لا ترى كبير أو صغير، تحاسب كل مسؤول يرتكب أي جريمة، يرتكب أي تخاذل، يرتكب أي تعسف، إذا أردنا بالفعل أن نكون في مصاف الأمم المتقدمة. احنا بالكويت عندنا كل شيء. باقي دقيقة، ما بيقطعك بس باقي دقيقة لأن لازم أنتقل لبروفيسور سيرو لأن عنده مكالمة مع جهة أخرى. احنا بالكويت لدينا كل شيء، ولكن احنا اليوم نحتاج إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني. احنا نحتاج أيضا اليوم دور لتفعيل الرقابة المالية على بعض الفاسدين والمتنفذين الذين يعيثون بالأرض فسادا من خلال محاسبتهم ومن خلال وضع أمثلة يعني يقتدى فيها، إذا ما أردنا مجتمع خالي من الفساد، وإذا ما أردنا كويت جميلة خالية من الفساد، وإذا ما أردنا كويت عادلة تطبق فيها القوانين بكل صرامة. وشكرا. يعطيك ألف عافية المحامي شريان. Professor Siro, I'm going to start in Arabic so that we can quickly go to you, as I know you have other time commitments. دكتور أميت سيرو أستاذ ستانفورد، شهادتي فيه مجروحة لأنه كان دكتوري في الMBA. ما هو
الدور الذي تلعبه المصارف في المساءلة فيما يتعلق في غسيل الأموال. والسؤال الثاني راح يكون في ظل العلامات التحذيرية العديدة التي تشير إلى الاحتيال، إن لم يكن السلوك الإجرامي غدا جولدمان ساكس بالمبلغ الباهظ الذي بلغ 600 مليون دولار لوضعها 6.5 مليار دولار في 3 عروض سندات بلا عطاءات على مدى 10 أشهر في عام 2012 لصالح بنك واحد، لصالح الصندوق السيادي الماليزي. فكيف لنا أن نستطيع أن نحاسب البنوك على هذه الأفعال؟ أليس من المفترض أن يكونوا خبراء في العناية الواجبة؟ ما هي اللوائح التي يمكن وضعها لتجنب مثل هذه القضايا، مثل تصنيف السندات إلى درجة الثروة السيادية؟ وما هو معنى الرد وما هو الرد الذي في رأيك تقبله الحكومة الماليزية؟ Professor Siru, as you know, this is probably my favorite part of this discussion due to our history, as you were my professor in grad school. You've been hearing from everyone on the panel, and in your role and in your experience, what role do banks play in accountability with regards to money laundering? And I'm going to give you 5 minutes. I have a way longer question with regards to Goldman Sachs, which will require a lot more time, I believe. All right. Thanks, Sarah, for inviting me. And it's very educational for me to hear from Claire and Xavier and Tony about their journeys and how all of this came together. This is a pretty big story, so it hasn't escaped anyone in any part of the world if they're not under a rock. So I think to your question, banks and financial institutions are pretty central to any money laundering scheme, just because of the nature of how these transactions are done. The simplest way to think about this is people call these as the 3 aspects of money laundering. One is you got to get money from somewhere and place it. So people call it placement. Then you got to mingle it with other kind of activity that's going on so that you try to hide that money. So that's called layering. And then people talk about integration, which is you've converted the shadowy money into a legitimate part of the economy. So it's got to get integrated. And in all of these things, you need a financial institution because of the amounts that we are talking about. And, so this idea hasn't escaped people. People have been thinking about this, and financial institutions, as a result, to the extent that they're interested in curbing this, have various ways in which they try to go after this. So the whole anti-money laundering legislations that are passed in different countries and then implemented by financial institutions are exactly to get at these. So every bank, like for example in US, even if there's a transaction of $10,000, which is peanuts relative to the kind of money we are talking about in this scandal, as soon as a little bit of money moves in and out and on a very high frequency basis, you immediately get suspicious nature activity reports, which are then flagged and sent to various authorities. The whole idea behind know your customer legislations, KYC that have been passed are all because of that. So financial institutions are pretty central to this because of the way in which the money is channeled. What's interesting in this case, of course, is, typically I told you that there is placement and then, but that means you got to be a little bit sophisticated about how you do this. But it seems in this scandal, the transactions were huge in amount, but were moving around on such a high frequency basis within days that it wasn't that sophisticated actually how they tried to hide the money. So it's kind of sad in some sense, because there is no way that any financial institution who is monitoring this wouldn't have immediately
figured out that there is a problem. And that's the sad thing here, because on the one hand, we think we have made a huge amount of progress trying to put systems in place which are supposed to get at these suspicious transactions. And a lot of these came into prominence again around the 9/11 attacks, really, because we wanted to sort of figure out where the money was moving in. And then initially it was mainly for drug money, but then it became more for terrorism. But, you know, these are the kind of scandals where you realize that many of these legislations, you can write as many legislations as you want, but ultimately the enforcement is with the financial institution, with the particular governments. And in this case, it seems everybody was complicit. And, we can point fingers at various parties, but the fact of the matter is that such big transactions don't happen because of one Joe Lu. A lot of people have to be part and parcel of that. So sorry for a long answer, but the short answer is financial institutions absolutely are central. But the more involved answer is so are everyone else who the financial institution is working with as these reports are generated and sent to various corners. And these reports absolutely are generated right now. Great. Follow-up. If you were going to give me your top 3 people or entities that you would hold accountable, who would those be? I mean, there are simply... Is this Leonardo DiCaprio for being in Wall Street? Like, maybe. Is it Miranda Kerr who received the necklace? Maybe those people as well. But more seriously, I mean, look, I think all the top financial institutions, the internationally reputed institutions, have to be very accountable, because for any system to work, we can come up with the various rules and regulations, which we have, and we can have them on paper. But then we expect reputable organizations to enforce them in various ways. That's what gives them their reputation. I mean, Goldman Sachs is considered a reputable firm because it has a history of doing the right things for a long time. And so when you see a firm like this not doing their due diligence and looking the other way, and in fact being complicit, I would hold them as one of the parties who I would go after as being very, very involved and complicit. At the same time, the second party would be, the governance systems and the political systems in Malaysia, including media, by the way. Claire did her fantastic investigation and got this information. But my question is, what was the media in Malaysia doing for all the while when this scandal was happening? I mean, at the end of the day, when all of these great grandiose schemes were being given to the people of Malaysia, you need the media to do investigation to see, hey, is this sensible and reasonable as a project? Why suddenly are we getting $6 billion to invest in Malaysia on something which may or may not make sense? And if this is so easy to do, why haven't other countries done this? I mean, these are kind of questions that need to be discussed before a scandal of this nature becomes of the scale it becomes. So I would hold the systems and the media in Malaysia accountable as well. And then, of course, other countries which have allowed this scandal to perpetuate and become of the scale it has, because the sovereign bonds that were issued wouldn't have been... How did that happen, do you think, Professor? How was that even a possibility? I was going to ask you this as the next question. How does Goldman get to place these bonds and give them the same rating as a sovereign wealth fund, or back them by a sovereign wealth entity? How does that even happen? I mean, there is a logic to this, which is that if you are not... I mean, this is like when we go to a bank and we don't have a good enough credit history, and the bank is implementing the know your customer pretty diligently because you are an individual, then they ask a co-signer or someone else they know
to come forward and say, okay, we know this person is reasonable. So they are guaranteeing your credibility, guaranteeing your honesty, guaranteeing that you will not do any crazy stuff with them when you're transacting as a collateral, as a guarantee. It's the same idea. So in this context, you could argue that, when firms need to issue bonds and they are trying to, or countries need to issue bonds and they're trying to raise it at a cheaper rate, because when you raise bonds, you get money, but you got to pay back some interest payments. Well, you try to see if you can get a high enough rating, because that would mean lower interest payments. And you can get a high enough rating because if you already have a credibility, but if you don't, then you can get another guarantor to help get you that rating. And in this case, Goldman Sachs was trying to get other parties to backstop and say, hey, we are behind this. So don't think of this as just the Malaysian government, but think of this as the Saudi firm, which has some credibility, as standing behind this. And if they don't pay, then we will, chip in. And once that happens, then the rating agency say, oh, okay, this is as good as gold. And the interest rates on these bonds should be very, very low. So Goldman Sachs, if they had done the due diligence and if this was actually being backed by some agency which had credibility and was actually behind this, there is nothing wrong with that. Problem is, everybody was basically cutting side deals here, and there was no due diligence. And once that happens, then this is all a fraud right from the start. And the reason I say Goldman Sachs is liable as number one is because all of these things happened under their nose. This was not just them charging high fees for the bond placements, but all this due diligence is something that they have to do. And this is like saying, if I have an Apple iPhone and I'm using an iPhone and suddenly it blows up in my hand, that Apple will say that, hey, this is not my problem. This is a chip that was manufactured in China. I mean, there's an Apple logo, which is about quality, which is what I trust. And I pay $500 for buying this Apple iPhone because I trust their reputation. It's the same thing with Goldman. When everybody is saying that, okay, Goldman Sachs is behind this deal, they look the other way because they trust that Goldman is doing due diligence, not cutting side deals like they did in this case. So, Professor, let me ask you two questions. I just want your very quick answer. One is the offshore accounts that were started by or initiated by Jolo. One of the biggest issues was he named those accounts under names such as Adia Investment Company, KIA Investment Company, and they had nothing to do with those institutions. Should offshore banking become illegal? That's one. Two, if you were to advise Tony Pua, Member of Parliament in Malaysia, what restitutions would you advise him as something that is enough and that would make sense for the Malaysian government to accept? And then that's it from you. Thank you so much. So I think, when we think about offshore and tax havens, there's a big raging debate. It's raged for a long time. This is not the only scandal that has happened. And there are two sides to this debate, as you may know, and your viewers and listeners may know. One side of the debate says that, hey, look, these things are useful because they spur tax competition. They spur the possibility that if you're a multinational firm, you are situated in these places and you can lower your tax burden, and that increases the investments they otherwise, these firms, multinational firms, do. And as a result, they are useful. And the other side of the debate is the scandal itself, which is a problem, right? Because you can hide these things. These places promise hiding of information in ways that could lead to nefarious activity of the kind we are seeing. Now, it's easy to point guns at these kind of tax havens and say, hey, they are the problem. But let's remember that money going into these tax havens go through the same institution. I mean, you can't transfer billions of dollars by hand, okay? So, it's not necessarily the tax havens that are a problem, because we have enough regulations in place, which if implemented and enforced in the right way, would mean we would have the information on suspicious activities anyway. Now, what would banning these things do? I don't know. Like I said, there's a debate. So one will have to think a little bit about the benefits as well.
I'm not an expert, but I can just tell you that there are lots of policymakers who think that there are benefits to this. We can be skeptical about it, but let's not dismiss it without any rigorous sort of investigation on that front. There is clearly a negative side as we are seeing. But all I'm trying to say is that, like, with enough provisions in place, we already know the kind of money that's going into these things. So we have some idea when nefarious money movement happens that we should be able to act even before we get into what the tax havens themselves are doing or not doing. Now, on the other point about how much money should Tony accept, I mean, Tony should accept as high as possible an amount. That would be my answer. And how much are we going to get out of it, right? Nothing. In the tax haven bank account. I'm kidding. So I think, you know, Goldman, because of great reporting by Claire and other reporters who have caught on, Goldman is in a very tough situation. You don't get so many apologies from them otherwise, because they are pretty brazen about what they do. And I would say that, you know, as high as possible. I mean, they made a lot of money, so this is the time to pay. And it's not just returning the fees. It's all the damage that they have caused to various people and, you know, including personal harm to people like Xavier. I mean, all the parties in between are responsible for this. And so I would say, you know, go for as high as possible. 2 billion is too small an amount for me. Goldman has a lot of money. And they should pay. 3 billion is the number on the table. Yeah, they should go the Malaysian government. They should go for as high as possible. This is too low amount. Agree. We're going to move back to Kuwait, but a very quick question to Tony Pua. Where do you think Joe Low is right now? Because I asked you earlier and I remembered that you didn't answer. I didn't get the answer. Nobody seems to admit that Joe Low is in the country. So we do have our suspicions. That he's in Malaysia? No, he won't be in Malaysia. That's out of the question. We have many of us have suggested that he's actually in China. That has been officially denied by China, and the Chinese government has earlier told us that if you do know of a location where he is in China, we'll be more than happy to assist you in capturing him and bring him back to Malaysia. But to date, we haven't got any real news on his whereabouts. And with the latest expose by Sarat Report, actually, it gives higher credibility to the theory that he's actually protected by some parties in China due to the scale of scandal, which will be exposed on how much some of these Chinese parties are actually complicit in the entire money laundering exercise. Claire, I'm going to come back to you with a similar question, Javier, as well. Quickly going to Adnan Abul. أستاذ عدنان، سؤال سريع. أين دور وحدة التحريات المالية الكويتية? In English, what is the role of the investigative arm, financial arm in Kuwait? ترى ما نسمعك. مساكم الله بالخير جميعا. ما في شك هو سؤال في محله طبعا. يعني هي الجهه الرئيسيه المعنيه والمختصه في مكافحه غسل الاموال وفق قانون 106 على 2013 في دوله الكويت. لكن ايضا لابد ان نشير بان يعني احنا تابعنا في هذه القضيه تحديدا تصريحات ايضا البنك الكويت المركزي والعديد من الجهات الاخرى اللي يعني رمت بالامر بالكامل على وحده التحريات الماليه. لابد ان نشير ايضا بان اللائحه التنفيذيه لذات القانون هناك ما يسمى في دوله الكويت اللجنه الوطنيه لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. هذه اللجنه مشكله من 12 جهه حكوميه تترأسها وحده التحريات الماليه في دوله الكويت، بالاضافه الى جهات اخرى حكوميه من ضمنها ايضا بنك الكويت المركزي اللي عنده وحده الرقابه داخل البنك المركزي اللي مسؤول ايضا عن متابعه القضايا المتعلقه بغسل الاموال. سؤالك يعني للامانه هذا السؤال انا احب ايضا اوجهه لاخواني اعضاء مجلس الامه، انه يعني انا اختلف مع اخوي الدكتور عادل الجمخي بان مجلس الامه قام بدوره انا اعتقد
على النقيض تماما بأن مجلس الأمة لم يقم أبدا بدور المنوط فيه في هذا الأمر كمؤسسة منتخبة رقابية على رأس المؤسسات المسؤولة عن هذا الأمر وفقا لنص الدستور بأن السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا. اليوم لما نتكلم عن خلل ونتكلم عن أرقام، بما أن اليوم احنا في حلقة نقاشية يفترض أن يعني نتكلم عن بيانات وأرقام بشكل أوضح. وحدة التحريات المالية حسب بياناتها اللي قدمت لمجلس الأمة بأن تلقت 1036 بلاغ خلال العام 2018-2019، ما تم إحالته للنيابة العامة منها 110 بلاغات، أي يعني أقل تقريبا من 10% من البلاغات وصلت إلى النيابة العامة. النقطة الرئيسية اللي أيضا تطرقوا لها يعني على عجالة الزملاء، اليوم السؤال لإخواني في مجلس الأمة علشان نجاوب على سؤال بأن شنو دور أو أين وحدة التحريات المالية من هذه القضية أو قضايا غسل الأموال بشكل عام في دولة الكويت. اليوم لما نتكلم عن هذا الأمر عندنا 4 وزراء مالية مروا على مجلس الأمة الحالي من عام 2016، من ديسمبر 2016 بعد انتخاب مجلس الأمة الحالي إلى الآن عندنا 4 وزراء مالية مروا على مجلس الأمة. عندنا منصب شاغر على رأس هرم هذا الجهاز وحدة التحريات المالية قدم استقالته الأخ باسل الهارون رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، تم تعيينه أو صدر مرسوم بتعيينه في 31/3/2018، قدم استقالته بعد 12 يوم في 12/4/2018. هذا الأمر اللي يجب أن يجاوبنا عليه اخواننا وزملائنا الاعزاء في مجلس الامه، اعضاء مجلس الامه، ممثلين في البرلمان، لان وين دوركم من هذا الموضوع الى الان رغم مرور عامين على شغل هذا المنصب؟ المساله مو فقط انه منصب شاغر، المساله بان هذا امر يثير 1000 علامه استفهام. وفي بعض التقارير او بعض المعلومات ربطت بين قضيه الصندوق الماليزي والاستقاله، قد تكون صائبه قد تكون غير حقيقيه، لكن لا الى الان بعد مرور اكثر من عامين، احنا اليوم في نهايه تقريبا يونيو 2020، اكثر من عامين من الاستقاله واكثر من عامين من شغل المنصب اللي تولاه بالانابه نائب رئيس وحده التحريات الماليه، غير معلوم سبب الاستقاله، غير معلوم سبب يعني المماطله في مثل هذا الامر. انا اللي ودي اشير له وحده التحريات الماليه او حتى بقيه الاجهزه الرقابيه في دوله الكويت وجود، وانا يمكن قلناها في اكثر من مناسبه ونرد ناكدها مره اخرى، احنا بالبلد نعاني من مشكله اداريه، علشان نحط نقاط على الحروف ونتكلم بكل امانه. مشكلتنا الرئيسيه ما هي في التشريعات، مشكلتنا الرئيسيه ما هي في الاجهزه الرقابيه ككيانات. وجود او تعدد الاجهزه الرقابيه في الكويت دليل ان الفساد مستشري وليس العكس. كثره الاجهزه الرقابيه دليل ان النظام او كم القضايا كبير، كم الفساد في تزايد وليس العكس. المشكله الاداريه اللي نعاني منها ببساطه بكلمتين: ضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب، ضعوا الشخص اللي بامكانه ان يقوم في هذا المقام. اليوم احنا نتكلم عن التجربه الماليزيه، يعني لما وضع المتهم حاليا في قضيه الصندوق السيادي الماليزي، المتهم الاول اللي هو رئيس الوزراء الاسبق او السابق محمد نجيب عبد الرزاق، حاليا بعد ما تغيرت السلطه يتم محاكمته من السلطه الحاليه لانه هو المسؤول الاول. اليوم لما نتكلم عن هذا الامر، وحده التحريات الماليه ليست في معزل عن بقيه الجهات الحكوميه، هي نعم مسؤوله بشكل رئيسي، لكن متى ما صلحت بقيه الاجهزه، متى ما تم معالجه الخلل الاداري والتعيينات في المحسوبيات والواسطه، هذا الامر متى ما تم معالجته على مستوى البلد بشكل عام سينصلح حال وحده التحريات الماليه وغيرها من الاجهزه. كل الشكر. اخوي عدنان، عندي سؤالين حقك. السؤال الاول موضوع، انا بس ودي تعطيني رد تفضل اذا سمحت، يعني لان وجه مرتين من الاخ شريان من الاخ عدنان. شو اسمه، احنا قلنا في موضوع الصندوق السيادي الماليزي استخدمنا اداه تلويح باستجواب رئيس الوزراء، طلبنا تشكيل لجنه تحقيق، قدمنا اسئله برلمانيه ضمن محاور استجواب وزير الماليه، وتعهد وزير الماليه بتقديم بلاغ مكمل في اي معلومه اضافيه. اللي وصلنا له النتيجه اليوم في منع السفر على المتهم الاول، وفي حجز على حتى هذا يعني لسمعه الكويت الدوليه. الان احنا اليوم في حجز على كل ممتلكات واموال المتهم وهذا جيد، وكذلك الان ضم اليه يعني اخرين.
فبالتالي احنا يعني دور في هذا الموضوع بعد إثارته. أعتقد الآن أنا يمكن رحت في المجلس آخر مرة وصارت سالفة كورونا وأحد الأعضاء وكذا، وإلا يعني كان مفروض تشكل لجنة تحقيق برلمانية، وهذا الأهم. ومن ضمنها ما ذكر الأخ عدنان هو لماذا لم يوضع كذلك يعني بدل باسل هارون رئيس لوحدة التحريات. وهذا أعتقد ضمن في استجواب اللي أيدناه، استجواب بدل ملا ورياض عدساني للوزير السابق، كان في كلام عن هذا الموضوع. اليوم أنا أعتقد القضية داخل مجلس الأمة أخذت كل أبعادها. نوصل للمسؤول الأول ويعني حصر يعني أو الحجر على أمواله وممتلكاته، هذا ممتاز، لكن يبقى في هذه الوحدة تحتاج فعلا مثل ما قال الأخ عدنان، تحتاج اهتمام أكبر وتحتاج تحقيق لماذا لم يوضع، ولماذا يعني حتى تحقيق في كيف دخل المتهم وكيف دخل هذا كله في تحقيق البرلماني يجب أن يظهر للشعب الكويتي. وأنا مقدر يعني كل حرص الأخوان في هذا الموضوع ونصائحهم في هذا الموضوع، لا شك يعني مقدر. نعم. شكرا. بنتقل إلى الدكتور محمد التميمي. دكتور، أنت يعني من المهمين في هذه الندوة، لأن أنت يعني عارف بالقوانين ودكتور وتدرس بجامعة الكويت، فيعني حبيت أسألك عن قوانين تخص جرائم غسيل الأموال. فلدينا في الكويت قوانين تخص جرائم غسيل الأموال، لا سيما القانون الوطني رقم 106 على 2013 الذي جاء خلفاً لقانون رقم 35 2002 من شأن مكافحة عمليات غسل الأموال. ألا أننا ما زلنا نرى انتشار هذه الجرائم خصوصاً في الكويت. أين الخلل؟ هل هو في التشريع أو التطبيق؟ بس خلني أترجم السؤال. To Professor At-Tamimi, in Kuwait we have laws regulating the anti-money laundering, including Law 106/2013 and Law 35 in 2012 with regards to combating money laundering. However, we still see that these crimes are prevalent, especially in Kuwait. Where do you think the issue lies? Is it in the laws that are being written or in how these laws are being applied? تفضل. واسفين ان انت اخر واحد، سامحنا ان انت قاعد تنتظر. شكرا جزيلا وشكرا على هذه الدعوة الكريمة، حتى نكون يعني اقول الكلام في اختصار وبنقاط واضحة وصريحة فيما يتعلق في المشكلة الأساسية في جرائم غسل الأموال. أولا، جرائم غسل الأموال نحن نتكلم عن جريمة منظمة، والجريمة المنظمة هي جريمة من اسمها منظمة، بمعنى أنها ليست جريمة ساذجة، وبالتالي هي جريمة متطورة. اليوم فيما يتعلق، إذا أريد أسقط الموضوع على ملف تقرير أو تقرير ساراووك فيما يتعلق في الصندوق الماليزي، نحن نتكلم عن جريمة عابرة للقارات، بمعنى أنها هي جريمة عبر الوطنية. هناك تداخل وخيوط متشابكة سواء من حيث جنسية الجنات، سواء من حيث مكان ارتكاب الجريمة، سواء من حيث الاختصاص القضائي المنعقد لأي دولة في هذه الحبكة وهذه الحبكة الكبيرة. اليوم الجريمة جريمة غسل الأموال، نحن نتكلم عن وجود جريمة أولية مثل ما هو واضح من خلال تقرير ساراووك. بعض المعطيات منه نحن نتكلم عن الجرائم، نوع من الجرائم تسمى بالكريم دو كوربلون، الجرائم الياقات البيضاء، بمعنى أن هذه الجرائم ترتكب من أشخاص لا يمارسون العنف ولكنها جرائم الأثرياء تسمى. فبالتالي نحن نتكلم عن احتيال، سرقة أموال عامة، اختلاس إلى آخره، أو تهرب ضريبي. الكلام بأن هذه الجريمة اليوم باعتبارها جريمة منظمة، نحن نتكلم عن وجود مجرم ارتكب الجريمة الأولية، وعندنا فيما يتعلق في التدخل بعض المساهمين الذي وردت أسمائهم في الجانب الكويتي ارتكبوا ما يسمى بالثيرد بارتي، بمعنى أنهم لم يرتكبوا الصورة الأولية أو عفوا لم يرتكبوا الجريمة الأولية، وإنما تدخلوا في مرحلة لاحقة من أجل ارتكاب جريمة غسل الأموال.
الحقيقة بأن في جرائم غسل الأموال هناك تدخل لعدد كبير ممن خلينا نقول يحتلون مناصب على السلم الوظيفي، مناصب رفيعة، وهم ما يسمون بحماة الجريمة. والسبب في ذلك لتحقيق غايتين: الغاية الأولى تثبيت المشروع الإجرامي، والغاية الثانية حتى يكون الجميع ضليع في هذه الجريمة، بحيث فيما لو انكشف المستور الجميع سيعمل على إخماد هذه الجريمة وهذه الفضيحة. لذلك فيما يتعلق في القوانين الكويتية المتعلقة في غسل الأموال، قانون رقم 2013 قانون جيد ومناسب إلى حد ما، باعتبار أنه هو ترجمة للاتفاقيات الدولية وتوصيات مجموعة العمل الدولية أو مجموعة العمل المالي الدولية الفاتف، إلا أن يؤخذ على هذا القانون أو هذه القوانين بعض الثغرات اللي يجب الوقوف عليها. رقم واحد، القانون لما تكلم عن المؤسسات المالية والبنك الصوري، اليوم في التقرير الوارد في تقرير ساراووك تكلم عن وجود مؤسسة مالية حولت من خلالها أغلب الصفقات المالية اللي تمت في هذه الجريمة. هذه المؤسسة المالية حديثة النشأة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه أن هذه الصفقات المالية كانت صفقات معقدة، ووفق المادة 5 من قانون 2013 نحن نتكلم عن وجود صفقات مالية معقدة كبيرة غير واضحة الأهداف الاقتصادية. لذلك كان يجب بذل العناية الواجبة، اشتراطات العناية الواجبة أكثر من غيرها. وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه: هل المؤسسة المالية هذه مؤسسة حقيقية، بمعنى أن نتكلم حقيقية قانونا أم لا؟ هل نحن أمام صورة من صور البنك الصوري أم لا؟ القانون الكويتي تكلم باقتضاب عن البنك الصوري بأنه البنك الذي لا وجود مادي له، ووقف عند هذه الكلمة. طيب ما هو التعريف للوجود المادي وهو مصطلح قانوني؟ القانون الكويتي لم يتعرض إلى هذه النقطة، على عكس من بعض القوانين المقارنة كالقانون القطري، وهو تكلم بصراحة فيما يتعلق في الوجود المادي بأنه لا يكتفى وجود مقر لهذه المؤسسة المصرفية أو المالية أو وجود موظفين من أصحاب الدرجات الدنيا، وإنما يجب أن تكون له إدارة فعلية في اتخاذ القرار حتى نتكلم عن وجود مؤسسة مالية حقيقية أو بنك حقيقي. ثم السؤال الذي يطرح نفسه أمام هذا الكم من الصفقات التي تعتبر صفقات كبيرة وغير واضحة الأهداف والمعالم، هل هذه المؤسسة المالية قدمت بلاغات فيما يتعلق في اشتراطات الواجبة أو بذل العناية الواجبة أم لا؟ فيما يتعلق في وحدة التحريات المالية أيضا نقطة مهمة يجب أن نقف عليها، أن وحدة التحريات المالية الكويتية وإن كانت تملك إلى حد ما اختصاصات جيدة، لكن بالمقارنة مع القوانين المقارنة وحدة التحريات المالية الكويتية لا تملك حق تجميد المعاملة المشبوهة، وهذا نقص في القانون أتمنى من المشرع أن يتنبه له، لأن في القوانين المقارنة على سبيل المثال القانون الفرنسي والقانون السعودي والقانون العماني والقطري، وحدة التحريات المالية لها الحق في تجميد المعاملة المشبوهة إن لم تتم، بخلاف النظر إذا كانت 72 ساعة 48 ساعة يحددها المشرع. بالإضافة إلى أن وحدة التحريات المالية لا تملك تجميد الأموال. تجميد الأموال أوكي، إحنا نتفق مبدئياً هو حق لسلطات الملاحقة الجزائية، ولكن القانون الكويتي لم يعطيها الحق حتى أن تطلب تجميد الأموال من قبل النيابة. التجميد يكون عندما ينتقل الملف إلى النيابة. طيب قد تكون في البداية هناك بلاغات وردت إلى وحدة التحريات المالية ولكن الملف لم يستكمل، فبالتالي لا يمكن أن أطلب تجميد والملف لم يستكمل بناء على القانون الحالي. لذلك كان من الواجب إعطاء الحق والصلاحية لوحدة التحريات المالية أن تطلب اتخاذ تدابير تحفظية بالتجميد حتى قبل استكمال الملف والتحريات فيه. هذا فيما يتعلق في القانون الكويتي. أيضا في نقطة مهمة يجب أن نشير لها، بأن هناك ثغرة مهمة وخطيرة في القانون الكويتي متعلقة في القواعد العامة في الاختصاص القضائي. هناك، وهذا بحث كتبته وإن شاء الله راح ينشر قريبا، بأن هناك صورة من الصور اللي ممكن يفلت فيها المجرم من العقاب، باعتبار أننا لا نملك اختصاصا قضائيا إذا كانت الأفعال هي أفعال اشتراك ارتكبت في الكويت لجريمة أصلية فاعلها أجنبي ارتكب في الخارج. في هذه النقطة بالتحديد لا يوجد لدينا اختصاص قضائي، وهي مشكلة كبيرة ستواجهنا، وهي ثغرة ممكن يستغلها بعض من يكون ضليع في المسائل القانونية ويرتكب هذه الجريمة. أيضا أذكر بنقطة أخرى، بأن احنا نتكلم اليوم عن
تعقيدات في قانون غسل الاموال المتعلقه في المصادره. القانون الكويتي لا يعترف الا بالمصادره بناء على حكم جنائي، بينما اليوم في الاتفاقيات الدوليه مثل الانتي كوربشن، الكونفنشن انتي كوربشن، وايضا مجموعه العمل المالي قدمت التوصيات، وخاصه توصيه رقم 4 بان تكون هناك تتبنى الدوله او الدول المعنيه مصادره دون حكم جنائي، ولا نقصد بها مصادره اداريه، بان يعهد في هذه المصادره الى القضاء المدني، وهو نوع مستحدث من الانظمه القانونيه. نقطه مهمه واساسيه احب ان بس انبه عليها، بان الكويت هي سوف تخضع الى تقييم مجموعه العمل المالي. اخر تقييم لها كان في 2011، وكان مفترض ان يكون لها تقييم في ابريل 2020. تقييم مجموعه العمل المالي من اهم التقييم الذي يجب ان نقف عليه، لكن تم تاجيل هذا التقييم الى اكتوبر 2021. هذا التاجيل قد يكون صدفه او قد يكون متعمد، إلا أنه يجب الانتباه إلى التقييم الذي ستخضع له الكويت في 2021 من مجموعة العمل المالي، للوقوف على مدى جدية إجراءاتها في تجاه هذه القضية، قضية الصندوق الماليزي، باعتبار أنها متعلقة في جرائم غسل الأموال، وهذه المجموعة تتناول تقييم الدول بناء على إجراءاتها في غسل الأموال. ما هي الخطورة؟ الخطورة أن هذا التقييم ممكن إذا وجدت المجموعة بأننا غير جديين في ملاحقة هذا الملف، بأنها ممكن أن تصنف نظامنا المالي بأنه عالي الخطورة، وهذا سيؤثر حتما على الاقتصاد وعلى رؤوس الأموال في دخولها في أي صفقات عبر وطنية أو صفقات أجنبية، لأن من شأن ذلك أن يشدد من إجراءات العناية الواجبة، وهذه مسائل قانونية موجودة في التوصيات 40 لمجموعة العمل المالي. أنا أتمنى أن يؤخذ هذا الموضوع في عين الاعتبار، وخاصة الثغرات القانونية. وحدة التحريات المالية يجب أن تقوى من خلال بعض الصلاحيات. أنا لست مع كما تفضل الدكتور عادل دمخي الدمج أن تكون وحدة التحريات المالية هي المعنية بالتحقيق، لا. نقطة مهمة، التقرير الذي قدم للكويت سنة 2011 فيما يتعلق في الجهات الرقابية اللي هي بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، ذكر نقطة مهمة بأن بنك الكويت المركزي كانت رقابته جيدة، وأثنى على رقابة بنك الكويت المركزي، إلا أنه أبدى ملاحظات على رقابة وزارة التجارة والصناعة في سنة 2011. هذا الكلام كان قبل وجود قانون 2013. المرحلة الجاية راح تكون تقييمنا في سنة 2021 في أكتوبر. هذا الموضوع يجب الوقوف عليه موقف جدي. دكتور، أنت الحين بالضبط رحت عند السؤال الثاني اللي أنا كنت بسألك إياه، ألا وهو وفق المواثيق والقوانين الدولية، ما هي العقوبات أو المخالفات التي تنتظر دولة الكويت نتيجة فضيحة الصندوق السيادي الماليزي؟ بترجمة بالإنجليزي. To Professor Tamimi, do we feel or do we think that due to what happened in Kuwait with regards to the 1MDB Malaysian scandal, do we think that Kuwait as a country is going to be under any, would it be questioned? Would it have any legal implications on Kuwait as a country? تفضل دكتور. الخطورة تكمن في تقييم مجموعة العمل المالي اللي راح يكون في أكتوبر 2021، بأننا نحن لا نتمنى أن نصنف أبدا يوما من الأيام بأننا بيئة عالية الخطورة. تصنيفك بيئة عالية الخطورة سيؤثر حتما على الاقتصاد، على العملة الوطنية، على التضخم وعلى جوانب أخرى، لأننا نتكلم عند الحديث عن جرائم غسل الأموال نحن نتكلم عن وجود اقتصاد ووجود اقتصاد موازي. الاقتصاد الموازي هو الاقتصاد الخفي الذي تحتويه جريمة غسل الأموال. كذلك ممكن يشكل لنا الحرج الدولي أمام المنظمات الدولية باعتبار عدم وجود إدانات واضحة لجرائم غسل الأموال أو شبهات غسل الأموال. هذه الملاحظة وجهت إلى بعض الدول غير البعيدة عنا في تقرير حديث صدر عن هذه المجموعة، وذكر التقرير بصراحة بأن هناك قلة في الملاحقة أو عدد حالات الملاحقة الجزائية والإدانات القضائية. لذلك يجب الوقوف على هذه النقطة بشيء من الجدية، لأن المسألة والقضية هي ليست قضية وطنية الآن، هي قضية عابرة للقارات أو جريمة عابرة للقارات، باعتبار أن هناك أطراف عديدة دخلت في هذه الجريمة. لا يمكن
أن نقف نحن مكتوفي الأيدي، لأننا ملزمون قانونا بالتعاون القضائي مع الدول، سواء في قانون غسل الأموال، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو فيما يتعلق في الاشتراطات التي الواقعة على الكويت من ضمن مجموعة العام المالي وهي عضو فيها. بختم الحين بسؤال أخير للسيدة كلير، ومن ثم رح نسمع من الأخ صالح العجمي يشكر فيها الضيوف، وأنا بعد أكيد رح أشكر. كلير, I'm coming back to you with the question of the hour. Where is Jolo? We can't hear you, you're on mute. This one out. How do I do that? Okay, I can. Is that it? Yes. Am I back? Sorry about that. One, I want to know, where is Jolo in Claire's opinion? That's one. And then question number 2 is, are you still working on this investigation? And if so, where are you? Okay. So I think Tony's right. I think Jolo's in China. I think very many countries have had a lot to be embarrassed about. It is a global shaming event. And, you know, some countries have taken action, but in many cases they've just taken action, or seem to be taking action. And now you're seeing a potential deal for Goldman Sachs being openly talked about in the United States, for example. Now that's shameful on the United States. Xavier has already pointed out the shameful slow-footedness of Switzerland. And it's shameful what China's state-owned companies have been clearly involved in and engaged in, and as has been pointed out, ICBC Bank. And I think that there is a strong likelihood indeed, because we know that I have bills in 6-star hotels paid for by your royal personage, in fact, on behalf of Jolo in Shanghai. So he's definitely been there. He's definitely been involved in organizing a lot of the deals to do with the construction of those pipelines and the railway. He was there in China. And I think it's right what Tony says, that there are certain people, probably with very senior connections, who would rather keep him in China than have him spill the beans in a court outside of China as to what's been going on. What was your second question? Are you still investigating this topic? Is there still more to go? And where are you now in your investigation? Anything you can share? I tend to write what I can say. And I'm still looking, yes, at this. There's obviously a lot that has not yet been published about what went on with the Kuwait companies involved in this. I've published quite a lot. But those details that were pulled together by the Money Laundering Authority, not all of those have been aired yet. It's interesting that papers have been passed on to parliamentary folk now, and indeed have been spread through various other authorities in Kuwait. So I am looking at the feedback from that. I'm also, you know, I think leave on this note that corruption damages people's lives. It not only kills, it ruins lives for billions of people. That's why I'm involved in this. A few rich people take billions and billions that therefore ruin the lives of people who just need a little to make the difference between a reasonable life and a dreadful life. And that money gets spent on the sort of disgusting excess that we saw Jolo engage in: super yachts, flowing expensive Cristal champagne thrown around the place. You know, every single disgusting excess without a thought for the children, the poor people who should have been helped with that public money that he was spending. And also protecting that kind of activity. Xavier ended up 18 months in a Thai jail. There are still 3 people in jail in Kuwait who were rounded up as similarly to him as scapegoats for this issue. And they've seen no justice. They were the targets of people who wanted to cover themselves up in Kuwait.
And you should be looking at that. You should be looking at justice for people who've been locked up in Kuwait because of this, to cover things up. And you should be returning the money to Malaysia that went through those accounts in Kuwait. And you should be looking to ensure that people who suffer from corruption get their fair due. Thank you, Claire. شكرا لكم جميعا وشكرا للمتابعين. الدكتور عادل الدمخي عضو مجلس الأمة، شكرا للدكتور محمد التميمي أستاذ القانون الجزائي في جامعة الكويت، شريان الشريان رئيس جمعية المحامين، عدنان أبل أمين سر جمعية المحامين ونائب رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام. Thank you to Claire Brown for investigating this scandal and the ongoing investigation. We'll be definitely subscribing to the newsletter and reading your reports. Thank you, Tony Pois. Love your videos. Subscribe to your YouTube channel. Can't wait for more. Javier, Justo, thank you so much. I feel bad for your time in prison, and I really wish that whistleblowers don't get to be in your position. Wish you a very pleasant future in Koh Samui. I know it's your favorite place. Thank you to... Thank you, but I'm blacklisted in Thailand for 100 years, so... Oh, so I'm sorry to hear that. Thank you, Professor Amit Siru, Professor of Finance at Stanford GSB. And thank you, everybody who has been part of this discussion. And hopefully we get to see you in other events, other seminars, webinars, maybe in real life post-corona. شكرا لجميع المستمعين. نتمنى أن نلتقي بكم في فعاليات وندوات في المستقبل.